start session over here. We are going to learn a new lesson today, and that is The Snake and the Mirror by VAIKKOM Muhammad Bashir. Before going into the lesson, we should know a little bit about the author also, because he is considered to be one of the greatest novelists, writers in Malayalam. Okay. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആയ മലയാളത്തില് വളരെ പേര് കേട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം കൂടുതലും സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ ശൈലി, അതായത് തനി നാടൻ മലയാള ഭാഷയിൽ കഥകൾ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാകരണത്തിനോ, അതായത് ഗ്രാമർ, ഹി നെവർ ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഗ്രാമർ, സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ or anything like that. He used the layman's language, how people spoke Malayalam, the way in that itself he used to write it. Okay, so it was very difficult for many of them, of his works, to be translated into other languages, because when they translated it, they found it that they lose some of its benefits or some of its uniqueness of the language. Okay, തീർത്തും കൊളോക്കിയൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. കൊളോക്കിയൽ ഇൻ ദ സെൻസ്, കൊളോക്കിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഷയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമല്ല കൊല്ലത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്, കൊല്ലത്ത് സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമല്ല എറണാകുളത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്, എറണാകുളത്ത് സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം തൃശ്ശൂർ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമല്ല മലപ്പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കോഴിക്കോട് വ്യത്യസ്തമാണ്, കണ്ണൂർ വ്യത്യസ്തമാണ്, കാസർഗോഡ് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം വേ, any language, take any language, there will be a colloquial side for all these languages. English itself, there are different types of English. Even in Britain, where English is said to have taken birth, Britain itself, English is spoken in different ways. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പൊ ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വന്തം തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഹിംസെൽഫ് യൂസ്ഡ് ടു കോൾ ഹിം ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ. ഓക്കെ, സോ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് സാധാരണക്കാർ എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. So it was very difficult, and many people had asked him, why you write like this? Why don't you write in a proper way? And when he took his creations to publishers, അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് പബ്ലിഷേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്തു? They changed it because it was not written in a good Malayalam. They tried to make it into good Malayalam, and then they started publishing it. So he said to them, no, don't you change my creations. Never change what I have written. If you can publish it as I have written it, you can publish it. Otherwise, don't you ever publish my works. That is what he said. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് സാധിച്ചു, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് സാധിച്ചു. ഓക്കെ, സോ മെനി ഹിസ് പല കാര്യങ്ങളും കാര്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈവൻ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം നർമ്മം, humor, he tried to bring in humor with the tiniest of words that he used in his creation. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളതും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്കിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. കുറേയേറെ വർക്ക്സ്, വളരെ പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, ബാല്യകാലസഖി, ഭാർഗവി നിലയം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ എന്നല്ല മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൊറർ മൂവി, അതെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീല വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനെ ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹം തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റും ഡയലോഗും എല്ലാം എഴുതിയ സിനിമയാണ് ഭാർഗവി നിലയം എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൊറർ മൂവി എന്ന വിശേഷണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ഭാർഗവി നിലയം.
പഴയകാല സിനിമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറേയേറെ മതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, ഈവൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് അവാർഡ് വരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു സിനിമയാണ് മതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. And it is an autobiographical novel called Madilugal. Then Balyagala Sakhi, again another movie which was made, another book which was made into a movie. And പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, and ഉപ്പുപ്പാക്കൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു, and വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക്, ദി വേൾഡ് റിനൗണ്ട് നോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ചില കൃതികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. So, know more about Vaikom Muhammad Bashir, we have to uh, uh, know a little bit about his personal thing also. Vaikom Muhammad Bashir was born on 21st January 1908 in Vaikom. Okay. വൈക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. And he died on 5th July 1994. He was also known as Bipur Sultan, was an Indian independence activist and writer of Malayalam literature. He was a writer, humanist, freedom fighter, novelist, and short story writer, noted for his path-breaking, down-to-earth style of writing that made him equally popular among literary critics as well as the common man. His notable works include Balyagala Sakhi, ശബ്ദങ്ങൾ, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, മതിലുകൾ, നുപോപാക്കറുടെ ആനയുണ്ടായിരുന്നു, ജന്മദിനം, and അനർഘ നിമിഷം. And the translations of his works into other languages have earned him worldwide acclaim. Government of India awarded him the fourth highest civilian honor of the Padma Shri in 1982. He was also a recipient of the Sahitya Academy Fellowship, Kerala Sahitya Academy Fellowship, and the Kerala State Film Award for Best Story. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. And many more details, പല പല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലോങ് hiatus, ലൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോയി. യാത്രയൊക്കെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ മാരീഡ് വെൻ ഹി വാസ് 42 ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് 20 വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാബി എന്നാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാത്തിമ എന്നാണ് വൈഫിന്റെ പേര്. ഫാബി എന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിച്ചിരുന്നത്. ഫാത്തിമയുടെ ഫായും ബഷീറിന്റെ ബായും എടുത്ത് ഫാബി എന്നാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ വൈഫിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ബേപ്പൂരേക്ക്, നിയർ ടു കോഴിക്കോടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബേപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം താമസം മാറുകയും അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വളരെ ഇദ്ദേഹം കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് വൈൽ ഹി വാസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഫ്രീഡം. ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം, ഹി വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി. Okay, he was really influenced by Gandhiji, and he got into freedom struggle because of Gandhiji. Okay, and he was arrested many a times, and during his lockup, he started writing all these novels. Okay, പല കാര്യങ്ങൾ, എന്റെ ഉപ്പുപ്പാക്ക് ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു കഥകളൊക്കെ ശരിക്കും ബേപ്പൂര് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. And to show you a part of a picture, I'll just try to show you a picture of Vaikom Muhammad Bashir. Many of you might have seen him in papers or in magazines or anything like that, but many of you might not have seen him personally. Okay, so for them, I'll just show you a picture of Vaikom Muhammad Bashir. First of all, I will show you a caricature. He was synonym. His name was synonym towards a picture of him sitting under a mango tree in his easy chair and writing his stories. അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം. And I will show you first that one, and then his real, that is the original picture. Okay, so just once again, I will just share it right now. Okay, one second, just hold on. I'll just show you the picture of Vaikom Muhammad Bashir's caricature. What is a caricature? ഒരു cartoonist version. Okay, cartoon version of a real person. അതാണ് caricature എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So this is the caricature of Vaikom Muhammad Bashir, if you can see it. So this is a typical Vaikom Muhammad Bashir's picture.
He's sitting under a mango tree and in his easy chair, and a record player is playing near to him, and he will be writing sitting under this tree. Okay. ഇതായിരുന്നു ഒരു എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഇതാണ്. This is a caricature. Now, the original picture, I think this is it. We'll come to all these things later on. Okay. This is the original picture of VAIKKOM Muhammad Bashir sitting under a tree with his gramophone near to him and on his easy chair where he used to write all his novels. Okay. So this is the original picture of VAIKKOM Muhammad Bashir. So a down to earth person, ഒരു എന്താണ് പറയാ, വളരെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാകൃത്തായിരുന്നു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. He was a totally different personality. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ laymen, സാധാരണക്കാർ, common people could relate very easily towards his stories. Okay. And this one, the story, it's a short story that you have to learn today, and that is The Snake and the Mirror, is about a story of self-realization. സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് മിറർ, സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുന്ന, മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് എ മിറർ? Usually we used to look into a mirror in order to make ourselves, എന്താണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതിനു മുൻപായിട്ട് in order to touch up, right, in order to make all the creases level, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മിററിൽ പോകുന്നത്, മിററിലേക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ? സോ മിറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിൽവിയ പ്ലാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പോയറ്റിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, പോയമുണ്ട്, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു 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 റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്, നമുക്ക് അവര് ആ ഒരു മിറർ നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ. അത് അതൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നൽകുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ മിറർ ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ourselves. നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് മിറർ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ദ മിറർ ഓൾവേസ് റിഫ്ലെക്ട്സ് വാട്ട് വി ആർ. നമ്മൾ എന്താണോ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് യു സേ, ഒരു 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 പിക്ചറാണ്, ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് ourselves. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് ദ മിറർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ മിറർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, നമ്മളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദ മിറർ ഡെപിക്ട്സ് ഓവർ ഹിയർ. സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള, രസകരമായിട്ടുള്ള, സെറ്റൈറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം. അതാണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചറിവ്, അദ്ദേഹം ആരാണെന്നുള്ളത്. ഈസ് സ്റ്റുപ്പിഡ്, ഈസ് ഫൂളിഷ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ്, റൈറ്റ്? ആനിമൽസ് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഒരു ആനിമൽ മിറർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ആൻഡ് മിറേഴ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, you will get lots and lots of videos, right? You will get lots of videos showing us how an animal reacts when they come in face to face with a mirror, right? The animal doesn't know that the other animal on the other side of the mirror is the same. It doesn't realize it. Okay. And one famous video that I've not forgotten till now is one video where a mirror was placed inside the dense forest, and all the wild animals
are astonished and surprised when they find another animal just like them staring back to them. Okay, when they look into the mirror, and their reactions are very really awesome, priceless reactions from the animals, and these reactions are recorded in a video. Okay, and that video you can find it in YouTube too. Okay, just search for it and you will find it. Okay, so self-realization. It's a type of self-realization when you look into the mirror. The same way the protagonist or the hero of this novel is a doctor. Okay, he's a doctor. He's a homeopath. Okay, he's a homeopathy doctor, and he has started his career, and he come face to face with an animal. Okay, and it's a very humorous encounter and account that he relates. Okay, so we'll just go into the lesson and we will come to know what that animal is and what the uh, anecdote is and everything. Okay, so you might have noticed what animals does when it comes face to face in face to face a mirror. Okay, so just think about it, and you might have seen dogs and cats looking into the mirror and then trying to get acquainted with the other animal, but they don't understand that they are seeing themselves in the mirror. So it's a very interesting thing that happens over there. Okay, so such things you can just recollect it. Okay. Now we are going to into the lesson by VAIKKOM Muhammad Bashir, which has been translated by I think it is by V. Abdullah. Okay, from Malayalam by V. Abdullah. So we'll just look into this, and we will also come across several new words. We'll go through each and every word as we reach things. Okay. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? So, the first thing itself. Okay, straight away to the point. Okay. So this is a type of introduction where the writer or the author tries to grab the attention of the reader. Okay, straight away he is asking the question: has a snake ever coiled itself round any part of your body? So we have been introduced to the animal, the first thing itself. It's about a snake, right? Has a snake ever coiled itself round any part of your body? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? That is what he's asking. A full-blooded cobra, ഒരു കരിമൂർഖൻ. Okay, the full-blooded cobra, കോബ്രയാണ്. Okay, so you have seen a cobra, right? Cobra snake. If not, I'll just show you. Ah, yes. I think you will be able to see it right now. Yes, this is a king cobra. Yeah. So this is considered to be one of the dangerous and snakes in the world. One of the dangerous and one of the poisonous snakes. King cobra. It can grow up to 6 feet or 8 feet or like that. Okay, in length. So the doctor or the protagonist is asking someone about regarding a snake. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. So there are many people, and so it's a discussion going on. There are friends sitting around, and they are discussing about something, and suddenly one of them starts to speak about the snake and about has it ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. Question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his stick. So it's a gathering of friends. They were sitting and talking and discussing several matters. Suddenly they started discussing about snakes. And the homeopath among them, homeopath, who's a homeopath? Homeopathy is a medical system based on the belief that the body can cure itself. Homeopathy, allopathy,
allopathy, homeopathy, and then naturopathy. There is Ayurveda. So different sections of uh, medical system. Okay, Ayurveda is the natural way of healing, and naturopathy is there. Naturopathy is also natural way. Okay, allopathy is English medicine, as we call it over here. English medicine, that is medical science. That's what it is. Homeopathy is a totally different branch, which was developed in Germany. Okay, in the 1700s. It's a medical system based on the belief that the body can cure itself. Those who practice it use tiny amounts of natural substances like plants and minerals. They believe these stimulate the healing process. So, in many countries, it has been banned. Homeopathy has been banned. But in India, it's not banned and it is really prevalent. And many people are practicing homeopathy. And many people are also going behind, not going behind, like they believe in homeopathy and they go only to work to homeopathic doctors. Okay. So it's a very prevalent medical system in India. It is not banned in India. So, but in different Western countries, it is banned. Okay, because they don't believe in a different healing system other than allopathy or modern medicines. Is the different. Okay, so homeopathy. He was a doctor. He was among the friends sitting and discussing about snakes at that time. And suddenly he puts forward a question to the other listeners. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് വളഞ്ഞ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? വളഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരുന്നു? The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഡോക്ടറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. As the doctor continued with his tale, അപ്പൊ അദ്ദേഹം കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. So it is his story. Okay, the homeopath is telling his story to the other people. It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. Sound was a one could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. So he's telling the story. കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു നല്ല hot summer night. It was a hot summer night. രാത്രിയാണ് സംഭവം. About 10 o'clock. 10 മണിയായി കാണും. I had my meal at the restaurant. So he was staying alone. He was not a family man at that time. He was not married, I think. Because he's staying alone. He had was having his meal from a restaurant. Okay. And returned to my room. So he had his meal from a restaurant and returned to the room. I heard a noise from above as I opened the door. വാതിലിങ്ങനെ തുറന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അതായത് ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം മുകളിലായിട്ട്. ഓക്കെ, the sound was a familiar one. അപ്പൊ പുള്ളി അതിനധികം അങ്ങോട്ടേക്ക് കാര്യമാക്കിയില്ല. Why? Because it was a familiar one. Okay. So he and rats shared the room എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Next sentence. Okay. One could say that the rats and I shared the room. കാരണം പുള്ളി അത് സുപരിചിതമായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം കുറച്ചു കാലമായിട്ട് പുള്ളി താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത്. അപ്പം പുള്ളി അതുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ശബ്ദവുമായിട്ട്. കാരണം they were rats upstairs. മുകളില് റാറ്റ്സ് താമസിക്കുന്നു, താഴെ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജീവിതം മുൻപോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹി വാസ് ഷെയറിംഗ് ദ റൂം വിത്ത് ദ റാറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം അപ്പൊ എലികൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലൂടെ ഓടുന്ന സൗണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് എ ഫാമിലി വൺ. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. So it's a very long time before. Okay, the story happens a long time before, and electricity has not reached all the interior parts of Kerala at that time. Okay, so there was no lighting in that. We had to use kerosene lamp. What is a kerosene lamp? Kerosene. Kerosene means നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ട് കത്തുന്ന വിളക്ക്. അതിനെയാണ് കെരോസിൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പലരും അത് കണ്ടു കാണത്തില്ല, ഈ കെരോസിൻ ലാമ്പിനെ. Okay, I'll just show you a kerosene lamp and
then you can understand. Okay, what that is. Okay. One second, one second. This is a kerosene lamp. അയ്യോ വിട്ടുപോയി. Yeah, this is a kerosene lamp. ഇങ്ങനെയല്ല പല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അധികം ഒന്നും കണ്ടുവരുന്നില്ല കെരോസിൻ ലാമ്പ്. കാൻഡിൽസ് അതിനെ കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഏതൊരു വീട്ടിലും ഉള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഒരു കെരോസിൻ ലാമ്പ്, മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, മുട്ട വിളക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പറയും. ഓക്കെ, കാരണം ഓൺലി ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എൻ എഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ദാറ്റ് സൈസ്. So this is a kerosene lamp and this is a wick. 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 We call it a wick. Okay. It's called a wick. അതായത് തുണി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. And the kerosene will be poured in this chamber over here. Or here. This chamber. This chamber. So kerosene will be poured. This can be removed. This top thing can be removed. And kerosene will be poured inside it. And when we screw back this up, what happens is the wick will be dipped in the kerosene and then science happens. Okay, so the kerosene is absorbed by the wick and it reaches over here. The wick, tip of the wick will be over here, and this is a mechanism which with which we can bring the wick up. Okay, this wick can be brought up. This is a mechanism with this lever over here. We can bring the wick up so that we can increase the light or decrease the light. Okay, if you pull the wick up and make the tip a little bit larger, the light brightens. And when it is red, if it is taken down, it reduces. Okay, the light reduces. So when we light it over here with a match and then we replace this glass over here, the light will spread in the whole room. Okay, so it is like that. Okay, this is an old mechanism. Nowadays, in certain houses, we can see it, but it is not a usual sight in our houses today because we have replaced candles. Okay, instead of kerosene lamp. Okay, and it's a what you say, it's a very big pollutant. Okay, environmental hazard it is. So it's considered an environmental hazard. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് പുകയുണ്ടാകും. ഓക്കെ, പുകമയമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വെളുത്തിരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ. It will what happens is because of the smoke that it creates, this thing will become dark. And then afterwards, if you have to get a good light, then you have to clean this glass regularly. Otherwise, it will become dark and light emitted will be less. So we'll have to clean every day with paper. We have to clean this. After we use it for once, we will have to clean it afterwards. Otherwise, the light will be less. The light emitted will be. Okay. So this is a kerosene lamp. Kerosene will be poured in this chamber, and this used to burn for a long time. Okay, because of this signs of little bit of kerosene only will be going up always, and the wick will not be burnt off very easily because the kerosene is drawn upwards. I don't know what the theory behind is. I forgot the theory. If it is centrifugal or anything like that, I don't know what it is. There is a theory behind it. Okay, you might be studying about it in science classes. I don't know really about it. I forgot basically. I don't know really. Okay, so this is a kerosene lamp. Okay, so he lighted this kerosene lamp which was placed near on the table in his room. Okay, and near to this kerosene lamp there is something else. We will come to that afterwards. Okay, we'll come to know about it, what it is. Okay. Okay, I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. Okay, there was a kerosene lamp on the table. So he's going to describe how his room is and what all belongings he has got in that room. Okay, the house was not electrified. I told you this story happens long before, happened long before, and that time not all places in Kerala was electrified at that time. So this house also was not electrified. The house was not electrified, so he had to use
this kerosene lamp over there. It was a small rented room. So he was living in a small rented room. He didn't have a place of his own. He was on rent. He was leasing a room and staying over there. I had just set up medical practice and my earnings were meager. So he's a newbie. Okay. പുതുതായിട്ട് ജോലി ആരംഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു. Meager, a small quantity. Over here is given already. Okay, the meaning of the word is given over here. Small in quantity. അതായത് വളരെ തുച്ഛ വരുമാനത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താമസിക്കാനായിട്ട്. അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് വാടകയ്ക്ക് ഒരു റൂം മാത്രമുള്ള മുറിയിൽ താമസിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത്. അതും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു റൂം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹാഡ് അബൌട്ട് 60 rupees ഇൻ മൈ സൂട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 60 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, 60 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂട്ട് കേസിലുണ്ട്. അലോങ് വിത്ത് സം ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ധോത്തീസ്. കുറച്ച് ഷർട്ടുകളും കൂടാതെ ധോത്തീസ്, മുണ്ടുകൾ. ധോത്തീസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, മുണ്ടുകൾ. അപ്പൊ അന്ന് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ്, അന്നത്തെ ഒരു ഫാഷൻ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, പാന്റ് ആയിരുന്നില്ല, ട്രൗസേഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല. ട്രൗസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രൗസർ എന്താണ്, ഷോർട്സിനാണ് നമ്മൾ ട്രൗസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രൗസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം, പാന്റ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. പാന്റ് എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ പറയുന്നത് കേട്ടോ, പാൻസ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ട്രൗസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം. ട്രൗസേഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ ഇട്ടിരുന്നത്. ആൾക്കാർ ഇട്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഷർട്ടുകളും അതിനുശേഷം മുണ്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, കൈലിയല്ല, മുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് വെള്ള കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം കളറിലുള്ള മുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും ആരായാലും അവരുടെ വേഷവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. അപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂട്ട് കേസിൽ 60 രൂപയുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഷർട്ടുകളുണ്ട്, കൂടാതെ ധോത്തീസ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കൂടെ ഇടാനുള്ള ധോത്തീസ് ഉണ്ട്, കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഒരു വൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷവിധാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ധോത്തി, അതിന് യോജിക്കുന്ന ഒരു ഷർട്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷർട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഇട്ടിരുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കോട്ട്, അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ട്. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷവിധാനം. അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് പറയാ, റെസ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, കോട്ട്, ഷർട്ട്, ധോത്തി, ഇതാണ് വേഷവിധാനം. ഓക്കെ, ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ട്. സോളിറ്ററി, you might have learned the poem Solitary Reaper by William Wordsworth. I hope so. Okay, അപ്പം ഈ ഒരു സോളിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സിംഗിൾ, ഓൺലി. ഓക്കെ, ആകെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ടാണ് അത്. അതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിലോങ്ങിങ്സ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഒരു സൂട്ട് കേസിൽ ഒരു 60 രൂപ, കുറച്ച് ഷർട്ടുകൾ, കുറച്ച് ധോത്തികൾ, പിന്നെ ഒരു സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് ാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ റൂമിലുള്ളത്. ഇത് മാത്രമാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഐ ടുക്ക് ഓഫ് മൈ ബ്ലാക്ക് കോട്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കോട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ he removed that black coat along with the white shirt and not so white vest and hung them up. Vest. What is a vest? കോട്ട് മനസ്സിലായി നമുക്ക്, ഷർട്ട് മനസ്സിലായി. Then what is a vest? VEST. എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് എ വെസ്റ്റ്? നമ്മള് ഇന്ത്യക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബനിയൻ. ബനിയൻ എന്ന് പറയും, ബനിയൻ ക്ലോത്ത്, ബനിയൻ എന്ന് പറയും. ശരിക്കും ഈ ബനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ശരിക്കുള്ള യൂസേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, when I was scrolling through my pictures, you might have seen it. So this is a vest. You might be seeing it right. This is a vest. നമ്മൾ ബനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതാണ് വെസ്റ്റ്, അണ്ടർ
ഗാർമെന്റ് എന്നാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സിൽ നമ്മളെ ബ്രീഫ്സും വരും, വെസ്റ്റും വരും. ബ്രീഫ്സ് എന്താണ്? അണ്ടർവെയർ. നമ്മൾ അണ്ടർവെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഇത് അണ്ടർവെയർ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അണ്ടർവെയർ. ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ വി വെയർ അണ്ടർ ക്ലോത്തിങ് ഈസ് ആൻ അണ്ടർവെയർ. ഓക്കെ. അണ്ടർവെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് തെറ്റായ യൂസേജ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അണ്ടർവെയർ, ഇറ്റ്സ് ബ്രീഫ്. ബ്രീഫ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം. ഓക്കെ. ഇതിന് വെസ്റ്റ് എന്നും പറയും. VEST, വെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. This is not a banian. This is a vest, which is worn under the shirt. Why you wear a vest? അത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഒതുക്കം വരാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഫ് യു ആർ സ്വെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട്, നിങ്ങൾ ഷർട്ടിലേക്ക് അത് പകർന്നു വരാതിരിക്കാൻ. ഇഫ് യു ആർ വെയറിംഗ് ഓൺലി എ ഷർട്ട്, യുവർ സ്വെറ്റ് വിൽ ബി സീൻ ബൈ ദി അതേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വെസ്റ്റ് ധരിക്കാറുള്ളത് സാധാരണ. ഓക്കെ. In order to bring a sleekness to your body, you wear a vest. Okay. Got it. ഇപ്പൊ തണുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് എന്തായാലും ധരിക്കും ആൾക്കാർ, റൈറ്റ്? സൈഡ് ഇത് ഹാൻഡ്ലെസ് ആണ്, അതായത് ഷോർട്ട് സ്ലീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സ്ലീവ്ലെസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് സ്ലീവ്ലെസ് വെസ്റ്റ് ആണ്. സ്ലീവ് ഉള്ള വെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫുൾ സ്ലീവ്ഡ് വെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് are there. Okay. Which is worn under the shirt or another clothing. Okay. This is a vest, not a banian. Don't call it a banian. Okay. This is a vest. So, what all things are there again? Increasing, right? His things are increasing number by number, right? Black coat, then he removed the white shirt that he was wearing, then not so white vest. One that I showed you is a new one. It's a very white, pure white vest it is, but his was a little bit used one, so the color has faded a bit. So not so white vest, and hung them up. തൂക്കിയിട്ടു റൂമിൽ. അതിനുശേഷം I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. അപ്പം പുറമേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു റൂമാണ്. ഓക്കെ. ഐ ഓപ്പൺ ദ ടു വിൻഡോസ് ഇൻ ദ റൂം. ആകെ 2 വിൻഡോസ് ആണ് ആ റൂമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ യാർഡിലേക്കാണ് ഇത് തുറന്നു വരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഔട്ടർ റൂം വിത്ത് വൺ വാൾ ഫേസിംഗ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ്. ഓപ്പൺ യാർഡിലേക്ക്, യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പറമ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു പറമ്പിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു റൂമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ഓക്കെ. അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു റൂമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ ആ റൂമിൽ 2 ജനവാതിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തുറന്നു വെച്ചു. It had a tiled roof. ആ റൂമിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. Is now describing how the room is. Okay. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. Any. There was no ceiling. Ceiling എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല. Okay. What is the ceiling? The top of the room is called a ceiling. Okay. ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാണ്ട്. I have to show you something. കാരണം we are coming to new words. Gable. What is a gable? Cable അല്ല, ഗേബിൾ ആണ്. ഗേബിൾ, GABLES ആണ്. റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഫിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? റൂഫിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നത് സീലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ആൻഡ് വാൾസ് ആണ്. ദീസ് ആർ വാൾസ് ആൻഡ് ദ വാൾ ജോയിൻസ് ഓൺ ദ റൂഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സീലിംഗ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഗേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is what I am going to show you. Okay. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഹൗസസ്, കേരളയിലുള്ള ഹൗസസിനാണ് ഗേബിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. എന്താണ് ഈ ഗേബിൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. We will see what a gable is over here. This is a gable. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ഗേബിൾ. ഓക്കെ. ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ്, ഇതിനെയാണ് ഗേബിൾ. ഇതിന് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാന്ന് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇതാണ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗേബിൾ. ഓക്കെ. ഇത് മച്ചെന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഈ മച്ചിന് അവിടെയാണ് സാധാരണ ഗേബിൾ ഉണ്ടാവുക. ബീംസ് ആണ്, ഈ ബീംസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂട്ടിയൊക്കെയാണ്, ഈ ബീംസിന്റെ മുകളിൽ കൂട്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ എലികളൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ ഇതുണ്ട്, സീലിംഗ് ഉണ്ട്.
ഇത് സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറച്ച സീലിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോഴെന്ന ഫാൾസ് സീലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തെർമോകോൾ കൊണ്ടും മറ്റുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പം സീലിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പഴയ വീടാണെങ്കിൽ സീലിംഗ്സ് കുറവായിരിക്കും, സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയിലാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് സീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം മച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മരത്തിന്റെ സീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പഴയ വീടുകൾ, ഓൾഡ് ഹൗസസ്. പുതിയ കോൺക്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിനും സീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും. യു വിൽ ഫൈൻഡ് സീലിംഗ്സ്. Okay. Some most modern houses only you will find there are no ceilings at all. They will be having a high rise. Okay, sometimes. So here, this is a gable. The triangle shaped one is a gable. Okay, this is called a gable. Gable. Not a cable. The other one is cable and this is gable. Okay. അപ്പോ ഇതാണ് gable and ഇത് beam ആണ്. These are called beams which hold the roof to the wall. Okay. Otherwise, the roof will fall if the beams are not there. Okay. The roof will not be strong enough. Got it? So this is a gable. Gable, അതിന്റെ beam. So the supporting gables. So it was a very it was a tiled roof. എന്താണത്? ഓടിട്ട വീടായിരുന്നു. Okay, it had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam of the wall. അപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താണ് ബീമും അതേപോലെ തന്നെ ഓടിട്ട ഒരു വീടാണ്. പഴയ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിപ്പിക്കൽ കേരള ഹൗസ് ആണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒറ്റ റൂം മുറിയിൽ ഒരു റൂം, അതായത് ഒരു മുറി വീടാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വാടകയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ നിറയെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീടാകുമ്പോൾ അവിടെ നിറയെ എലികളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എലികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വളരെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം അദ്ദേഹം താമസിച്ചു പോരുന്ന ഒരു രാത്രി, ഒരു നല്ലൊരു രാത്രി. ദർ വാസ് നോ സീലിംഗ്, സീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ആ ഓടിട്ട് ഓടൊക്കെ കാണാം, കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓടൊക്കെ കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്. So it was like that. House was like that. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. അപ്പൊ ആ ബീമിന്റെ മുകളിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ഥിരമായി എലികൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റൂമായിരുന്നു അത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഒരു ശബ്ദം അദ്ദേഹം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. There was noise that they produced while they traveled to and from on the beam. From the beam, he used to listen to this sound. So he was very familiar to that sound. Okay, so he never minded it. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത്ര കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല ആ ഒരു ശബ്ദങ്ങളൊന്നും തന്നെ. I made my bed and pulled it close to the wall. അപ്പം മെയ്ഡ് ബൈ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മേക്കിംഗ് എ ബെഡ്? അതായത് തട്ടി വിരിച്ച് എല്ലാം വിരിയൊക്കെ നിരയാക്കി കുടഞ്ഞ് പൊടിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ബെഡ് റെഡിയാക്കി. ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഹി മെയ്ഡ് ദ ബെഡ് റെഡി ഫോർ ഹിം ടു സ്ലീപ് ആൻഡ് പുൾഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ വാൾ. ചുമരിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. I lay down but I could not sleep. He lied on the bed but he couldn't sleep. He lay on the bed but he couldn't sleep. He was lying on the bed but he couldn't sleep at all. Sleep was not coming for him. Why? Because of the climate. I got up and went out to the veranda for a little air. It was it was a little bit hot because it was a summer night, as said before. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമ്മർ നൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം വന്നില്ല. He went to the veranda. Veranda is a ഇന്ത്യൻ വേർഡ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ വേർഡ് ആണ്, ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ആണ് വെരാൻഡ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വരാന്ത എന്താണ്? വരാന്ത, നമ്മള് വരാന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, വീടിന് പുറത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ വരാന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു എന്താണ്, ചെറിയൊരു മുറ്റത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. റൈസ് കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കും അത് വീടിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ അല്ലെ. അവിടെ നമുക്ക് ചെയർസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കാം, കൊള്ളാം, പറയാം, വരാന്തയിലേക്ക് ഇരുന്ന് അല്ലെ. അപ്പം he went to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. എന്താണ്, കാറ്റിന്റെ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വായുദേവൻ സമയം ടൈം ഓഫ് എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരു തരി കാറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But the wind god seemed to have taken time off.
സമയം അവര് കാറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കാറ്റ് ഭഗവാൻ വായിലേക്ക് വരുന്നത് കാറ്റ് ഭഗവാൻ റൈറ്റ് അതിനൊരു വേർഡ് തന്നിട്ടല്ലോ റൈറ്റ് നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ വാട്ട് ടു ഡു ഓക്കെ ദ വിൻ ഗോഡ് സീം ടു ഹാവ് ടേക്കൺ ടൈം ഓഫ് വിൻ ഗോഡ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിൻ ഗോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് വിൻഡ് ബൈ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി റൈറ്റ് be friendly, try to be friends with the wind god. So why? Because in order to make ourselves strong, we have to be friend with the wind god. അല്ലേ വായു ഭഗവാനോട് നമ്മളെപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി പറഞ്ഞത് ടു മേക്ക് അവർ സെൽസ് സ്ട്രോങ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിയർ ദ വിൻഡ് ഗോഡ് ഹാഡ് സീം ടു ഹാവ് ടേക്കൺ ടൈം ഓഫ് അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു തരി കാറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So he came back. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, Materia Medica. Okay, Materia Medica. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാം നമുക്ക്. Okay, I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കഥയിലെ വേറൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. ടൈറ്റിലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. കാറ്റൊന്നുമില്ല. കാറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പോയി വരാന്തയിലേക്ക്. വരാന്തയിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ കാറ്റ് അംശം പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറി വന്നു. ആൻഡ് സാറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ചെയർ. ഹി ഓപ്പൺഡ് ദ ബോക്സ് ബിനീത്ത്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക തങ്കരിയും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബോക്സ് ആണ്. ആ ബോക്സിനകത്ത് കുറച്ച് ധോത്തീസ് ഉണ്ട്, 60 രൂപയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷർട്ടുകളുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഒരു ബുക്ക് കൂടിയുണ്ട്, മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ്. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഫിസിഷ്യൻസ് അവര് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അവര് റിലൈ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ബൈബിൾ എന്ന് അവർ കരുതുന്ന ബുക്കാണ് മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. Just like MBBS students have their own books regarding several terminologies, അതേപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് റിലൈ ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക. ഓക്കെ, അത് നോവലോ മറ്റൊന്നുമല്ല, അത് അവരുടെ പ്രാക്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതും കൂടിയുണ്ട്. ഐ ഓപ്പൺഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ടേബിൾ on which stood the lamp. So he had lighted a kerosene lamp before, and he had kept it lighted on the table. And on the table there was some other things too. There was a large mirror, a small comb. Comb എന്താണ്? മുടി ചെയ്യാനുള്ള സാധനം അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ചീർപ്പുണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ വലിയൊരു കണ്ണാടി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ലാമ്പ് കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ടേബിളിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെയറിൽ ആ ഒരു ടേബിളിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെയറിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു റീഡ് സം ഓഫ് ഹിസ് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് or some of the books that he has, medical books he has with him. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. ശരിയല്ലേ? We all feel the same, right? Especially boys and more especially girls. Right? Just think about it. ശരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. We are all tempted, we are all always tempted to go to a mirror when we find that there is a mirror near us. അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. Okay. There was I still remember I used to carry a pocket mirror. I think it is available now also. Pocket mirror. We can keep it in our pockets. Because when I was studying in my college days, where I was in my college days that I was when I was studying in the college, we used to carry this pocket mirror along with this pocket comb. Okay, so whenever we have to go for a function, sudden occasions arises, we are at hand with a mirror. There is a handy mirror with us. Okay,
So no need to go to a barber shop or any other mirror shop or anything like that. We have a mirror at hand, and we can look into this mirror and comb and decorate ourselves with all the things. And nowadays we don't. Actually, me, I don't need a mirror at all. But mirrors have such an attraction, isn't it? He says of it, the author says of it, one feels tempted to look into a mirror when it is near one. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മിററിനെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ മിററിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ടെംപ്ടേഷൻ എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവർ ദേ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മിറർ, സൈഡ് വ്യൂ മിറർ ഉണ്ടാവും ബൈക്സിനൊക്കെ. നമ്മൾ ആ ഒരു ഒന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാനൊക്കെ ഒരു ശ്രമം നടത്താറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടിന്റഡ് ഗ്ലാസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും വെഹിക്കിൾ ആണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടിന്റഡ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കി നമ്മളുടെ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭംഗി, നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് we feel a temptation like that when a mirror is near to us. I took a look in those days. I was a great admirer. I believe making my look. You know, yeah. Like what happened was, and he took it. In those days, he was considered handsome. I wasn't mad. I was see that phrase, see that sentence many a times. Unmarried. Okay, he was a bachelor. Okay, an eligible bachelor. Was an eligible bachelor because he was a doctor. He was a doctor by profession. And in the marriage market, doctors are the most sorted after. Okay. മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. I was unmarried and I was a doctor. So he took special care in keeping himself beautiful, keeping himself handsome. So he was an admirer of beauty in those days. In those days, എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷൻ തുടങ്ങിയ സമയമാണ്. He is in his younger age at that time. So he took a really a great effort in making himself look handsome. Okay. So he was an admirer of beauty. So he considers himself a handsome person. Okay. I felt I had to make my presence felt because he was a doctor, he was unmarried. I felt I had to make my presence felt. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉദ്യമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫേർട്ട് എന്തായാലും എടുത്തേ മതിയാവൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റൈലാണത്. ഓക്കെ, പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റൈലാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. നേർക്ക് നടുവിലൂടെ, തലയുടെ നടുവിലൂടെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോഴെന്താണ്, ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതായത് തലയുടെ നേരെ ഹാഫിൽ നിന്ന് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ സ്റ്റൈല്. പലരും ഇപ്പോഴും അത് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു നേരെ നടുവിലൂടെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മുടി. ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ്, കുറച്ചൊന്ന് സൈഡിലേക്കാണ്. 3/4 ഒക്കെയാണ് ചില സ്ഥലത്ത് അല്ലെ. 1/4, 3/4 ഒക്കെയാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഹാഫ് അല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്ത് ചെയ്തു, കോമ്പെടുത്തിട്ട് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടീഷൻ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ, അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദ പാർട്ടിങ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് നീറ്റ്. വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിൽക്കാനായിട്ട്, ഒരു തരി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നിൽക്കാതെ, ഒരു മുടി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നിൽക്കാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അത് ചെയ്തു. ഓക്കെ. Again I heard that sound from above. പക്ഷെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത്, വീലികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്ന ആ സൗണ്ട് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി.
I took a close look. പക്ഷെ അത് കാര്യമാക്കി. I took a close look at my face in the mirror. I made an important. വീണ്ടും മുടിയൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം ഐ മെയ്ഡ് അൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻ. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ മിറർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വന്ന സമയത്ത് റിയലൈസേഷൻ, പല തരത്തിലുള്ള റിയലൈസേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാട്ടെ, നമ്മളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ മിറർ, കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സ്, എന്താണ്? മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഴഞ്ചൊല്ലായിട്ട് പറയാറുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? ദ സെയിം വേ എ മിറർ ടെൽസ് us ദ ട്രൂത്ത്. നമ്മൾ എന്താണോ അത് അതേപടി തിരിച്ചു കാണിച്ചു തരും നമുക്ക്. സംടൈംസ് വാട്ട് വി ആർ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ മിറർ. നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണോ അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ ചിലപ്പോ കാണാൻ സാധിക്കും. കുറെ നേരം നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ you will start to realize who you really are inside. Here, the protagonist or the hero starts to realize something and he makes an important decision. What is that decision? And the decision is, I would shave daily and grow a thin mustache. More hands. ആ ഒരു തീരുമാനമാണ് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത്. I made an important decision. And that decision was to shave daily. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചെറിയൊരു മീശ കൂടി ഞാൻ വെക്കും. മിസ്റ്റാഷ്, MOUSTACHE, അതിനെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മിസ്റ്റാഷ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, മിസ്റ്റാഷ്. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഹാൻസം ആണ്. കൂടുതൽ ഹാൻസം ആയി ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്യും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻ. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യണം. ചെറിയൊരു മീശയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഐ വിൽ ഷോ യു സംതിങ്. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് മീശകൾ, അല്ലേ? പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നസീർ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസൈനിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഷെയർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റാഷ്. പല തരത്തിലുള്ള മീശകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മീശ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, തിൻ മിസ്റ്റാഷ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇത് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സെവറൻ, ഡാലി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹാൻഡിൽ ബാർ, പെറ്റിറ്റ് ഹാൻഡിൽ ബാർ, പെയിന്റേഴ്സ് ബ്രഷ്, ഹോർസ് ഷൂ, ടൂത്ത് ബ്രഷ്, ലാംപ് ഷെയ്ഡ്, പെൻസിൽ മുസ്റ്റാഷ്. പെൻസിൽ മുസ്റ്റാഷ്, ഇതാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ, പണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. നസീറിന്റെയും സത്യന്റെയും എല്ലാം കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമകളിൽ ഈ ടൈപ്പ് മീശയായിരുന്നു. സോ ഈ ടൈപ്പ് മീശ വളരെ വോഗിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. പെൻസിൽ മിസ്റ്റാഷ്. അപ്പൊ നേരിയ ഒരു തിൻ മിസ്റ്റാഷ് വളർത്താൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. കൂടുതൽ ഭംഗി വരുത്താനായിട്ട്, കൂടുതൽ ഹാൻസമായി അദ്ദേഹം ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ്. പിരമിഡിയൽ മുസ്റ്റാഷ്, കൂടാതെ ഫു മാഞ്ചു ചൈനീസ് മുസ്റ്റാഷ്, ഇംപീരിയൽ കപ്പട മീശ, വാൾറസ്. വാൾറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്, അല്ലെ? വാൾറസിനെ പോലെയുള്ള നല്ല കട്ടി മീശ. അപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള മീശകളുണ്ട്, പല ഡിസൈൻസ്. ഓക്കെ, പല ഫാഷൻ ഉള്ള മീശകളുണ്ട്. മീശകൾക്കും ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഫാഷൻ. മുടിക്കും താടിക്കും മാത്രമല്ല. ഡാലി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടില്ലേ? അതൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് അല്ല. ഫ്രഞ്ച് ഡാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ട് ഒരു പെയിന്റർ ഉണ്ട്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഡാലി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മീശ ഫ്രഞ്ച്, താഴത്തേക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാർ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കുറച്ചുകൊണ്ട് നീണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൈനീസ് ആണ്, ഫൂട്ടാങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മീശ. അപ്പൊ മീശകൾക്കും പല സ്റ്റൈലുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അവർ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ഹീറോ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീശ വളർത്തണം, ഷേവ് ചെയ്യണം, മീശ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വളർത്തണം. കാരണം എന്താണ്?
He has to look more handsome. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് മറ്റുള്ളവർ അറിയണം. അതിനായി അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ്. After all, I was a bachelor and a doctor. ഓക്കെ, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ബാച്ചിലർ ആണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ്. രണ്ടു നാല് ആൾക്കാർ അറിയണം എന്നെ. അതിനായി ഓൾറെഡി ഹാൻസം ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ ദിവസേന ഷേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു മീശയും വെക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിക്കാത്ത യുവാവാണ്. കാരണം എലിജിബിൾ, മോസ്റ്റ് എലിജിബിൾ ബാച്ചിലർ ആണ്. I looked into the mirror and smiled again. വീണ്ടും കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി. എടുത്ത തീരുമാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇരിക്കുന്നു. It was an attractive smile. വളരെ മനോഹരമായ, ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ചിരിയായിരുന്നു അത്. ആ നിമിഷം he made another earth shaking decision. ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുത്തു. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. ഈ ചിരി ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വയ്ക്കും. കാരണം ഈ ആകർഷണീയമായ ചിരി ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. കാരണം to look more handsome, കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളവനായി. I was, after all, a bachelor and a doctor too on top of it. കാരണം ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഞാനൊരു ബാച്ചിലറാണ്, കല്യാണം കഴിക്കാത്തൊരു യുവാവാണ്. കൂടാതെ അതിലുപരി ഞാനൊരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ്. അപ്പോ ഈ ആകർഷണീയമായ ചിരി ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള തീരുമാനം വീണ്ടും ഒരു ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള, പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുത്തു. വീണ്ടും മുകളിൽ നിന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ വരികയാണ്. Again came that noise from above. കാര്യമാക്കിയില്ല, വിട്ടേക്ക്, പോട്ടെ, സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നതാണ്. എലികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്തിനതൊക്കെ കാര്യമാക്കണം? ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് താഴെയാണ്. അവരെന്നെ താഴെ വന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് താമസിക്കുന്നത് മുകളിലാണ്. അവരേക്ക് ഞാൻ പോയി അവരെയും ഞാൻ ശല്യം ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിന് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ബേജാറാവണം? അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം? Why should I be bothered about that? They are making noise. They are living over there. I'm not going and interfering into their matters. They are not coming into my matters and interfering over here. So why should I care? Again, that noise. Again came that noise. Above. അപ്പം ആ നോയ്സ് ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസ്വദിക്കുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, കൂടാതെ അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ വരെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന, ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് he is a bachelor, moreover he is a doctor. Okay, അപ്പം ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത്, ഈ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അതേപടി നടക്കുമോ എന്നൊക്കെ, കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ we'll learn in the next. Okay, thank you very much. So I hope you have seen this class of mine, and there will be some questions that will follow. Try to attend that questions and reply to that questions as early as possible. Thank you very much. We will meet tomorrow, same place, same time. Thank you. Have a nice day. Live well and live strong. Stay safe. Bye-bye. Take care.